God speaks in the silence of heart. Listening is the beginning of prayer. Let us all rise up for the prayer song. Make boundless harvest. Drops of rain composes the shower. Seconds makes the flying minutes, and the minutes make the hours. Education is a shared commitment between dedicated teachers, motivated students, and enthusiastic parents with high expectations. Parents, being the first teachers, have the potential to play an immensely protective role. You, my dear parents, are like proverbial complimentary wheels of progress. We feel deeply cherished to offer our pleasant welcome to all the special guests of today's occasion, and moreover, you are the beam support of all our efforts. So, the dream begins with the student only when a teacher takes them to the next platform. So, my teachers, you are mentors, molders, sculptors and architects whose consistent diligence, dedication, perseverance and sacrifices can be witnessed in today's performances. So we honor your sacrifices and welcome you to enjoy the harvest of your own seeds. And a fraternal welcome to all the twinkling stars of Gitanjali, but they are not here. The beauty of the sky could not be witnessed without the stars. So here are our stars to add beauty to the stage. Once again, I welcome all of you and wish that this event may leave an indelible mark in your mind. So once again, I welcome all of you, and the next comes a small introduction about our academy. Good afternoon to one and all present here. We, the glorious Grade 10 students of Gitanjali, are proud to present our Academic Day celebration 2016-17. Education is our passport to the future. Tomorrow belongs to the people who prepare for it today. Yes, to enhance such an education, Academic Day celebrations are one such unique efforts of us. It is a day for all of us to cherish our learning and explore things beyond books. As it is rightly quoted, everyone can learn a lesson for a day, but only if one gets the curiosity, he will be able to continue the learning process as long as he lives. Such a curiosity comes only when we implement what we have learned. Stars shine in the dark, sun shines in the morning. Students always keep shining in Gitanjali. Today is a special day for all of us in Gitanjali as we are going to exhibit our talents. Each and every student has some unique inherent talent within them which can be expressed to the world only if they are given a chance. In our school, each and every child is given a chance to explore their potential. Here comes our friends to do the same. Thank you.
share your happiness, divide your love to all. Yes, mathematics is the queen of science and the language of nature. Math has become an inseparable part of our lives. Whether we work in an office or at home, each one of us are involved with math in our everyday life. Have you ever noticed in the situations like shopping, traveling, cooking, you are involved in our calculations knowingly or unknowingly. So, there is a greater need for every one of us to enhance our mathematical skill or master it. Now, let us know what is a triangle and the importance of triangles with few demonstrations. A triangle is a polygon with 3 edges and 3 vertices. It is one of the basic shapes in the geometry. Triangles are strong structures and it is mostly unbreakable. Triangles are used in finding the height of the taller objects and also to find the distance of lower objects, etc. We all come across seeing many triangle shapes in our day-to-day life, but most of us are not aware of it. We are here to create awareness about triangles by giving examples such as street signs, traffic cone arcs, ascript cones, variable lengths, Roman letter 10, staircases, bridges, towers, wheels of a vehicle, giant wheels, and triangles are also used in architecture field. These are few examples which are in the triangular shape. Now, let us know what a triangle represents, what is the importance of triangle, why they are mostly used in high-level projects like construction of bridges, towers, etc. Let us see these with few demonstrations. Hope you will enjoy by knowing these informations. Let me explain what does the triangle represent. A triangle is a polygon that has 3 sides. There can be different types of triangles, but the sum of the angles of this polygon is equal to 180 degrees. A triangle is a geometrical shape that can have 3 equal sides, which are called equilateral triangles. There are right, obtuse, scalene, isosceles, and acute triangles. The right triangle has 190-degree angle, whereas the scalene triangle does not have any sides that are equal. Now, I will tell you which is the strongest shape. Yes, the triangle is the strongest shape, which can be replaced in many applications by combining a series of triangles together. Triangles are frequently used in constructions of bridges and buildings due to their strength. The primary reason for a triangle strength is its rigid composition. When a force is applied on a triangle, most of the stresses transfer to the vertices because interior angles and sides are fixed. A triangle will not deform. It will withstand their stress, but when comparison, when a force is applied on a square, specifically on one of its sides, it can complete and cause a shape to collapse. I am going to tell you why triangles are much stronger compared to other shapes. Triangles are the strongest shapes due to its inherent structural characteristics and rigidity of its sides. Triangles are the only polygons that have these characteristics. For instance, triangles have 3 connections while squares have 4. When we apply force on a square, it's more prone to lose its shape. But in the case of triangle, it won't happen. So engineers often used to construct a diagonal through the middle of a square, which effectively turns into 2 triangles and makes the shape much stronger. So triangles are considered as the fundamental building blocks of many contemporary designs. Triangles are used in architecture and construction to create structures that must bear a certain amount of weight but still have material strength limits. For example, bridges, trusses, and towers are constructed with the help of triangular shape. The Disney Epcot Center dome is another recognizable example in which triangles are used to create stability in a 3D structure. The Eiffel Tower and Disney Epcot Center dome are the 2 structures which are entirely made up of triangles. The Eiffel Tower is made up of 186 triangles which could withstand a 10,000 ton weight. Of all the 2-dimensional polygons, triangle is the strongest polygon because of its inherent structural quality. Now, I am here to show a demo why triangles are the strongest one than others. If you place any weight on a circle or a square, either it will not balance or it will break. But in case of triangle, as it has 3 sides, the weight carried by the triangle is shared into 3 equal sides. Hence, the triangle can withstand the weight and will not break. So, they come to know that triangles are the strongest one than others. I am going to say why bridges are so strong. Bridges are so strong because of triangles.
Triangles are used in bridges to evenly distribute the weight of the object. The types of triangles used in bridges are equilateral triangles and scalene triangles. Equilateral triangles are used to build the bridges and scalene triangles are used to model and design the bridges. I am going to talk about why Bermuda Triangle is a triangle shape. Bermuda Triangle is a loosely defined region in the western part of North Atlantic Ocean. It has its name triangle because of the edges, which are covered by three islands, Florida, Bermuda and Rico. The first person to report Bermuda Triangle was Christopher Columbus. Bermuda Triangle is not small. In fact, it is quite larger than the area of 550,000 miles of sea. It is larger than the combined area of Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan. Bermuda Triangle is a place where there is no gravitational force. It helps us to stand, walk or balance the earth without any struggle. We know that yoga will reduce stress and diabetes. You may surprise to know that 90% of yoga postures are in triangle shape. Do you know why? As this triangle shape will connect mind and body and they will allow easy blood circulation. So this triangle posture makes yoga as more powerful. As all my friends said many things about triangle and said triangle is the strongest shape among all the shapes. I am here to prove it by a model of bridge which is made by us. You can see this bridge is made by many triangles which can balance the weight. Even though the bridge is made up of ice cream stick, it can balance up to 1 kg of weight. Think about the original bridge. It's made up of many bricks and cement, so it can balance up to 40 to 50 tons of weight. Now at last, we have applied 1 kg of weight on it. Now it's time to conclude. If we use triangles in our design will be strong. Without a triangle, a design may be much weaker or sometimes even impossible. One day we may be an engineer or a designer and create new things for others. On that time we can make use of these concepts which we discussed today. This may help us to create stronger and successful designs in future. Today we learned about applications of triangle and why triangle is the strongest shape. Hope you all enjoyed. Thank you. A change is a challenge. Greeting parents, I'm Surya of 10th grade. I'm glad to welcome all your parents here to this special day. I take it as a great privilege to welcome our beloved principal ma'am, who made this auspicious day possible. I'm excited to welcome all your parents here who are eager in seeing their children expressing their talents and skills. This day is the day you realize your children's true potential. This day is to express your children's talents and skills, but not to compete them. This program is meant to express the morals of life through forms of education. You all may have this doubt. Why is English important? Well, here's the answer. English is the only common language spoken all over the world. There may be thousands of diversities and languages, but English is the only common one among them. So learning English may help us get united and connected with such diversity. I hope you all would enjoy the program. Thank you. Good afternoon to one and all present. Now we are going to see a school in the jungle. Our fox is so happy as he started his new school, and there were more than 50 admissions in his school. He included everything in his curriculum such as swimming, flying, etc. He also determined to make the school as the best school in the jungle. He wanted all of his students to perform well in all of these subjects. Scene 1. The fox addresses the students and teachers. Good afternoon, teachers. I am proud to address that our school is determined to become the best school in the jungle. But it could only be possible if we conduct classes regularly and more efficiently. We must provide our students with skills such as flying, swimming, hunting, etc. By doing this, they may become the most skillful individuals in the jungle. Sure, sir. We will make the school as the best school and the students as the best one. Good morning, my dear students. Good morning, sir.
I am honored to take the responsibility of teaching you students for the upcoming years. I expect 100% results in developing your skills at the end of this academic year. Our curriculum provides various skills and your teachers, they will help you to develop those skills. Will you cooperate with them? Yes, sir. Thank you, students. Scene 2. All the students enroll themselves in the swimming classes with the tiger. Good afternoon, students. Good afternoon, sir. I am the tiger. I am going to teach you swimming. Yes, sir. Today, let us learn swimming. Are you interested in swimming? Yes, sir. First, do you know one thing? Swimming is the best exercise to make you fit and be healthy. First, stretch your arms and sway it around. Come on, back. Do it properly. Sway it around. All the animals were comfortable with swimming except the bat and the crow. Okay, students. Practice well. Thank you. Scene 3. And then all the students enrolled themselves in the flying classes with the parrot. Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. I am the parrot to teach you flying. Do you want to touch the sky? Yes, ma'am. For that, you must fly high. Yes, ma'am. Can we start our flying class? Yes, ma'am. Stretch your forelimbs and raise it up and down. Do it rapidly. Practice it well. Do it well, monkey. Do it well. Only 2 students were comfortable with flying, that is the bat and the crow. Okay, students, practice it well for your next class. Thank you. Scene 4. Throughout the year, all the students practiced very hard and now it's time to test them. Good afternoon, sir. I am the crow. I fly on every peaks of the jungle. Good afternoon, sir. I am the bat, king of darkness. I am going to express my talent. Good afternoon, sir. I am the monkey, king of trees. Are you ready for your swimming test, students? Now everybody start swimming. The monkey could not swim as it was very scared of the water. Relax, relax. There is nothing to get afraid. And the rest of them, they too failed their swimming test. You must concentrate on your swimming class and improve it. Good afternoon, sir. I'm Surya the lion, the king of the jungle. Good afternoon, sir. I am the squirrel who is taking all nuts from the forest. Good afternoon, sir. I am the crocodile, the ferocious structure of water. Are you ready for your flying test, students? Yes, sir. Yes, sir. Now everybody start flying. Nobody could perform well in their flying test as they were too heavy and they don't have any wings. Get help from your teachers, practice hard and improve your flying skill. Yes, sir. Unfortunately, all the students failed their examinations until a wise owl arrived. Sir, White Owl is here to meet you and recommend some ideas to improve our results. Hi, sir. Good morning. I am an owl. I have a suggestion for you. Instead of compelling all the students to do all these skills, you can suggest them to select the course in which they are good at and can cope well in it. Yes, Owl, you are right. I have made a mistake. I accept your solution. And then, all the exams were reconducted as the owl suggested, and all the students passed with flying colors. Congratulations, students. You have completed your course successfully. Good afternoon, everyone. I would like to ask you a small question that should parents allow their children to choose their own career? A parent's main goal is to make their kids feel happy and live a good life, right? I would agree that parents play an important role in child's life. They need to provide them proper education and also tell them how to do their career. They play a major influence in their career development and decision making. But if a parent does not allow a child what he or she aspires or dreams of being, that may pressurize the child to please the parent and ending up getting a job what he or she detests.
No matter whether the job is prestigious or stable to the parent, that does not equal to the happy job. Finally, what your child chooses and would like to pursue is the solution of long and happy, enjoyable career. So, dear parents, encourage your children to get as much education as possible. Help them to discover their innate talents and skills. Teach them decision-making skills, value gender equity and cultural diversity. Become aware of career resources and training opportunities. Observe the effects of work experience. Give advice but don't decide. Be involved but not under control. Support us but don't dominate. From this, we understand that education is really important for the present and upcoming generations and should be of a person's own wish. When someone forces a person to take up a course of education that is against his will, he'll never succeed in it unless he gets interested in it. So never force a person to take up a course that is against his wish. Let them follow their own instincts to successfully live their life. Doctors and engineers are not the only ultimate of life. In order to fulfill the dreams of a person, parents should allow their children to take up courses of their own wish. Life is like an ice cream. Enjoy it before it melts. Thank you. Education is not a job. It's our responsibility. यहाँ पर हमारे माता पिताओं को मेरा सादर प्रणाम। हमारी अंतस भावनाओं को जागृत करने की जिसमें सामर्थ्य होती है वह कवि है। अब हमारी भावनाओं को कवि कबीर जी की सामर्थ्य द्वारा दोहे के रूप में सुनाने आ रही है रोहिणी। नमस्ते, आज मैं आप लोगों के लिए दोहा और उसका अर्थ बताने वाली हूँ। पहला दोहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, अपना तन शीतल करे और कौन सुख होय। अर्थ, कबीरदास जी सिर्फ मीठी वाणी के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। मीठी वाणी बोलने वाला तथा सुनने वाला दोनों को सुख पहुंचाता है। दूसरा दोहा, जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नहीं, सब आंतर्य मीठे गाया जब दीपक देखा माही। अर्थ, कबीरदास जी सिर्फ अहम मिटने पर ही ईश्वर का प्राप्त होता है तथा सभी आंतर्य मिट जाता है। तीसरा दोहा, पोती पड़ी पड़ी जग हुआ पंडित बयाना को, एक आशिर पीर का पढ़े सुपंडित हो। अर्थ, कबीरदास जी सिर्फ पुस्तक पढ़ कर केल पंडित बनने लोगों का निंदन करते हैं तथा सच्चे मन से प्रभु का नाम स्मरण करने लोगों का साथ देते हैं। धन्यवाद। आज का युग विज्ञापन का युग है। हम अपनों से ज्यादा विज्ञापन का भरोसा करते हैं। विज्ञापन हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गया है। इस प्रकार विज्ञापन के महत्व को समझाने के लिए ही हमारे पाठ्यक्रम में भी विज्ञापन को शामिल किया गया है। अब आपके सामने 10वीं कक्षा के छात्रगण कुछ विज्ञापनों का प्रस्तुत करने आ रहे हैं। नमस्ते, आज हम यहाँ पर आप लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर विज्ञापन करके दिखाने वाले हैं, जो कि हमारे आज के समय में होने वाले घटनाओं पर आधारित है। तो गौर कीजिए कि आप इससे क्या सीख लेते हैं। आपके सामने कुछ मनमोहक पेश करते हैं। अगले दिन यही घटना रोज रोज होती रही। कूड़ा फेंकने वाला कूड़ा फेंकता रहा और उसका पड़ोसी रोज रोज कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डालता रहा। 7 दिनों बाद, अरे रुकिए, आप तो खामखा कूड़ा फेंक इस देश को गंदा करने का कष्ट उठा रहे हैं। मैं हूं ना, मैं खुद ही डाल देता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं अपने ही देश को गंदा कर रहा था। मैं एक बहुत बड़ा अपराध कर रहा था। आपने मेरी आंखें खोल दी। धन्यवाद। धन्यवाद ना करिए, बल्कि अपनी दोस्त बंधुओं को कहिए कि स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान दे। जी जरूर। इस घटना के बाद जो आदमी कूड़ेदान में ना फेंककर मोहल्ले के रस्तों में कूड़ा फेंकता था, वो आदमी बराबर कूड़ा कूड़ेदान में डालने लगा और अपने आसपास भी स्वच्छता बनाए रखता।
ये भारत हमारी मातृभूमि है, तो हम क्यों उसे गंदा करके उसका अपमान करें। इसे रोकने के लिए ही तो स्वच्छ भारत अभियान स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत में स्वच्छता बनाए रखना है। तो चलिए आप भी बढ़ाइए एक कदम स्वच्छता की ओर और कहिए स्वच्छ भारत सुंदर भारत। व्याकरण किसी भी भाषा का एक अहम हिस्सा है, उसी प्रकार शब्द भी भाषा का एक अटूट हिस्सा है, जिसके बिना भाषा व्यर्थ है। आइए देखते हैं कि शब्द क्या होता है और उसे किस तरह प्रयोग करते हैं। नमस्ते बच्चों। नमस्ते जी। बैठिए बैठिए। आज हम व्याकरण में सबसे पहले शब्द के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या कोई जानता है शब्द क्या होता है? वर्ण को शब्द कहते हैं। ठीक है। क्या यह एक शब्द है? नहीं, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है। क्या यह एक शब्द है? नहीं, ये एक शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। बहुत अच्छे, बैठो। तो बच्चों, शब्द की परिभाषा है वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। समझ गए ना? हाँ जी। शब्द क्या होता है बच्चों? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। बहुत अच्छे। तो अब हम आगे पद की तरफ बढ़ते हैं। पद की परिभाषा है जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह पद कहलाता है। अब देखिए, यह एक शब्द है। जल्दी इधर आओ। इस शब्द को पद में प्रयोग करो। बहुत अच्छे, तुम जाके बैठ सकते हो। तो बच्चों, अब आपने देखा कि यह एक शब्द है और जब इसी शब्द को कोई वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद बन जाता है। तो शब्द और पद में अंतर है। शब्द एक स्वतंत्र इकाई है, पर पद वाक्य में प्रयोग होता है और व्याकरणिक नियमों में बांध दिया जाता है। समझ गए ना? हाँ जी। तो पद की परिभाषा क्या है? जब एक शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब उसे पद कहते हैं। बहुत अच्छे। तो अब हम आगे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। जैसे वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। आप लोग अंग्रेजी में पढ़ चुके होंगे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्पाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वही हिंदी में वाक्य कहलाते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य को ही सरल वाक्य कहते हैं। जब किसी अव्ययी शब्द से 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वह संयुक्त वाक्य कहते हैं। और इसलिए, मगर आदि ये सब अव्ययी शब्द है। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य के आश्रित होता है तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। समझ गए ना बच्चों? हाँ जी। तो कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छे। वो 3 प्रकार के वाक्य क्या क्या है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। बहुत अच्छे। तो बच्चों, अब तुम शब्द क्या होता है जान चुके हो, पद क्या होता है यह भी जान चुके हो, और शब्द और पद के अंतर को भी जान चुके हो, और वाक्य के बारे में भी समझ चुके हो। तो आज का तुम्हारा गृह कार्य है तुम लोगों को शब्द, पद और वाक्य का एक एक उदाहरण लिख के आना है। तुम सब अपना गृह कार्य करके आओगे ना? हाँ जी। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। धन्यवाद जी। Good afternoon to one and all present here. Today we have 3 groups in front of us to express their opinion on 3 different sectors of Indian economy. As we all know, the 3 sectors of Indian economy are the primary sector, the secondary sector and the tertiary sector. Here we have Sneha and the team on primary sector, Raja Prasad and his team on secondary sector, and Bharat and his team on tertiary sector. We welcome you all for this debate, and we also welcome the audience to be an active listeners. Now, let's start with the introduction. Can any one of you from each sector define the sector that you represent? Yes, as we all know, everyone needs food to eat and survive. Agricultural sector is the basic sector for the other 2 sectors. It provides goods from the natural resources in the environment. For example, fishing, mining, agriculture, farming, etc. Secondary sector use goods from a primary sector to develop
their business. We will take the raw materials from the primary sectors and turn them into finished goods. For example, carpenter will use the wood from a forestry business to make the things and out of a time. The tertiary sector provides services for consumers and businesses. For example, communication, transportation, storage, etc. Thank you. What is the contribution of your sector to the nation and the national income? Do you all know? India ranks second worldwide in farm outputs. Agriculture and its allied sectors such as forestry, mining, logging, etc. accounted 17% of national income of our country. Agricultural sector has a workforce of 49%, whereas the other two sectors has a workforce of just 30%. The agricultural sector produces nearly 143.6 million ton of raw material, whose value in the international market is equal to $259.6 billion. We do contribute to our nation. Industrial sector has 27% share in total GDP. Out of the total 27% for industries, 10% is for mining, quarrying, electricity and gas. I do not agree with Madhav's point because service sector is the largest sector in India. This is contributed to our nation. Service sector is the largest sector in India in the year 2014 to 15. Service sector accounted for 59.97% in the total Indian GDP. That is rupees 150.5 lakh crore. Thank you. Thank you. Why is your sector more important than the other two sectors in our economy? In a country like India, the main source of income even today is agriculture. Most of our agriculture products are exported in which the foreign currency is flowing. The well-being of other two sectors depends upon agriculture. If agriculture sector is well with good deeds, then the secondary sector which consists of industries can run smoothly. Yes, I accept it, but without industries, overproduction happens in primary sector, resulting in a great depression, and the tertiary sector will be suffering without goods to supply. So, we are not only important for the economy, but also for uplifting the other two sectors. The tertiary sector is also the most important sector because it helps in the development of other two sectors. It helps to increase the economic growth of the country. It also minimizes the environmental degradation from heavy industries. I have a question for secondary sector. As there are many industries, there is a huge pollution from those industries. Is there any solution for it? Yes, accepted. But nowadays, pollution is reduced in our industries due to many government policies. We use 3 R's: reuse, and recycle for managing pollution. In this issue, law enforcement is required. Thank you. My next question is to the primary sector. In the recent days, we are seeing a lot of suicide cases of farmers in our country. Why do you think this is increasing day by day? Yes, I do agree with your point. There is an increase in suicide rate because of combination of social issues such as interpersonal as well as family problem, financial difficulties and pre-existing mental illness. The top causes for suicide of farmers are crop failure, lack of secondary income occupation, lack of opportunities and loan. The pressure given by the bank at time of crisis is also one of the important reasons. Does the tertiary sector agree with Madhav's point? No, I don't agree with Madhav's point because banks are there to help the primary sector. They provide loans to them so that at the time of crisis, they have some money in their hand. The government also helps the primary sector by providing subsidiary loans and bank account to each and every farmer. But if the primary sector is not able to pay the loans, it's not the mistake of the banks, it's the mistakes of the farmers themselves. Thank you. My next question is to the primary sector. In the recent days, we are seeing a drastic decline in the primary sector. Why do you think this is happening in our society? I accept your point, Kausalya. Reason why there is a decline in primary sector is because of the secondary and tertiary sector. They are worth about money. Everything nowadays is about minimizing to maximizing. A person working in primary sector have to work for long hours, whereas a staff working in secondary or tertiary sector work for only less hours. Therefore, there is a decline in primary sector. Thank you. Though there is development in one side, there is also another side where unorganized workers are still prevailing in our country. This is happening in all the 3 sectors. What are the reasons for this? Unorganization in our sector is mainly due to the presence of the small-scale industries and cottage industries. Even though
skill industries are enrolled under the government, they do not follow the rules as they are profit motive. Unorganized workers are there in tertiary sector also. One of the reasons for this is the lack of opportunities given to them. The other reason is that there is development in technology but less development in skill. Unorganized workers are prevailing in primary sector because we have disguised unemployment and lack of opportunities. We employ our family members as well as there is no fixed timings. Thank you. What do you expect from the government or the society to do to improve your sector? Being an important sector which creates demand, we want the government to help by dismantling barriers in markets for land, labor and infrastructure, and also to focus on skill development, which is the best way to increase labor productivity. For the development of tertiary sector, the government must provide better job opportunities for the people who are not aware of these kind of jobs present in the service sector. The government can also help by providing better infrastructure for the further development of our sector. Foreign direct investment is only seeking for tertiary sector and secondary sector. Even primary sector needs more investment. Central and state government need to be involved in the development of new fields of agriculture. I hope the government will formulate some schemes keeping in view some of the personal problems faced by the farmers. Thank you. From this debate, we have clearly understood that all the three sectors are interlinked to each other. Before few years, the primary sector was dominant, but now the tertiary sector is dominant. The secondary sector has never been dominant since they receive the goods from the primary sector and after processing they pass it on to the tertiary sector. For a sustainable development in an economy, all the three sectors must grow simultaneously. I hope in the future, all the three sectors help each other and grow simultaneously for a better economy. Thank you. முதலானவள் முத்தமிழானவள் மனிதனாய் பரிணமித்தது முதல் இன்று வரையும் இனிமேலும் வளர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய தாய்மொழி. அன்றும் இன்றும் என்றும் வாழ்ந்து நிலைத்திருக்கும் முத்தமிழின் அங்கங்களான இயல் தமிழ் மற்றும் நாடக தமிழை பக்குவமாக படைத்து காட்ட வருகிறார்கள். தமிழ் இலக்கியங்கள் காலந்தோறும் புதுமை பெற்று புதிதாய் பூத்து மனம் பரப்பி வருகின்றனர். அப்படிப்பட்ட நீண்ட நெடிய இலக்கிய பயணத்தில் என்றும் நிலைத்திருக்கும் காப்பியங்கள் ஒன்றினை எடுத்து படைக்க வருகிறார்கள். முதல் காப்பியம் முத்தமிழ் காப்பியம், குடிமக்கள் காப்பியம் என பாராட்டப்படும் சிலப்பதிகாரம் ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்று. கண்ணகியின் கால் சிரமால் விளைந்த கதையினை கூறுவதால் சிலப்பதிகாரம் என பெயரிடப்பட்டது. சிலப்பதிகாரம் இளங்கோவடிகளால் ஏற்றப்பட்டது. இளங்கோவடிகள் சேரம் அறிவினர். இளங்கோவடிகளின் தந்தை இமயவரவன் இளஞ்சேரநாதன், தாய் நற்சோலை. இவரது தமையன் சேரன் செங்குட்டுவர். இளங்கோவடிகளே நாடாழ்வாரிட கணியன் கூறிய கருத்தை பொய்ப்பிக்கும் பொருட்டாக இவர் இளமையிலேயே குமார கோட்டத்தில் தங்கினார். காவிரி பூம்பட்டினத்து பெருமணிகன் மாசாத்துவனின் மகன் கோவலன். இவன் கலை உணர்வும் வறியோருக்கு உதவும் நட்பண்பும் மிக்கவன். காவிரி பூம்பட்டினத்து பெருமணிகன் மாநாயக்கனின் மகள் கண்ணகி. இவர் திருமகள் போன்ற அழகும் பெண்கள் போற்றும் பெருகுண சிறப்பும் மிக்கவள். இவ்விருவரும் மனையுடன் பூண்டு இன்புற்று வாழ்ந்தனர். கோவலன் ஆடலரசி மாதவியை விரும்பியதனால் கண்ணகியை விட்டு பிரிந்து மாதவி இல்லத்தில் தங்கி தன் செல்வத்தை எல்லாம் இழந்தான். இந்திர விழாவில் காணல்வரை பாடலை மாதவி பாடினான். அப்பாடலின் பொருளை தவறாக புரிந்து கொண்ட கோவலன் மாதவியை விட்டு பிரிந்து தன் மனைவி கண்ணகியிடம் சென்றான். கோவலன் நேரே கண்ணகியின் இல்லத்திற்கு செல்கிறார். கண்ணகியின் உடல் சோர்வையும் உள்ள துயரையும் கண்டு கோவலன் தன் தீட்சியை குறித்து வருந்தினான். கோவலனும் கண்ணகியும் பிரிய மனமில்லாமல் நீலா துயருடன் பூம்புகாரை விட்டு மதுரை நகருக்கு சென்றனர். வாணிகம் செய்வதற்காக கோவலனும் கண்ணகியும் மதுரைக்கு சென்றார்கள். அவர்களுக்கு வழித்துணையாக கவுந்தியடிகள் என்னும் சமண துறவி சென்றார். அவர்கள் இருவரும் மாதவி என்னும் மூதாட்டி வீட்டில் அடைக்கலம் படுத்தினர். அவர்களின் ஏழ்மை காரணமாக கோவலன் கண்ணகியின் கால் சிரமை வெட்பதற்காக மதுரை கடைவீதிக்கு சென்றான். இதை அறிந்த பொற்கொள்ளன் கோவலன் மீது பழியை சுமத்தினான். பின்பு இதை அறிந்த மன்னன் அவனை கொன்று சிலம்பை கொணர்க என்று ஆணையிட்டார். கோவலன் கொன்ற செய்தியை மாதிரி மூலம் அறிந்த கண்ணகி
என் கணவன் கல்வன் அல்ல என்று கோபத்துடன் கூறி அவள் தன் கணவன் கல்வன் அல்ல என்பதனை மன்னனுக்கும் உலகோருக்கும் உணர்த்த எண்ணினாள். பின்பு கண்ணகி பாண்டிய மன்னனின் அவைக்கு சென்று வழக்குரைத்தாள். காதுக்கு இனிமை தந்த கருத்து பரிமாற்றம் முடிந்தது. இனி கண்ணுக்கு இனிமை தரும் காட்சி பரிமாற்றத்தை காண்போம். காட்சி 1. இடம் மதுரை கடைக்குத்து. அமைச்சரே, இந்த காட்சியும் மிகவும் அழகாக உள்ளது அல்லவா அமைச்சரே? ஆமா அமைச்சரே, நீங்கள் கூறுவதும் உண்மைதான். இந்த காட்சியம் மிகவும் அழகாக தான் உள்ளது. இதில் இருக்கும் முத்துக்களை நாம் எடுத்து விட்டால் நாம் செல்வந்தனாய் விடலாம். ஆம், இதை நாம் எப்படியாவது களவாடி விட வேண்டும். நீங்கள் கூறுவதும் சரிதான். இதை நாம் பொற்களிடம் கொடுப்பது போல் கொடுத்துவிட்டு இதை நாம் எப்படியாவது களவாடி விட வேண்டும் அமைச்சரே. சரி, வாங்கள் சென்று வருவோம். வணக்கம் அமைச்சரே. வணக்கம் வணக்கம். இந்த காற்சிலம்பு அரசின் காற்சிலம்பு ஆயிற்று. இது வளைந்த காரணத்தினால் இதை சரி செய்து தருமாறு அரசரை ஆணையிட்டிருக்கிறார். அப்படியே ஆகட்டும் அமைச்சரே. சரி வாருங்கள், இதை சரி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்களை நாம் எடுத்து வருவோம். வாருங்கள் ஐயா. அமைச்சரே, இதுதான் சரியான தருணம். இதை எப்படியாவது எடுத்து விடுங்கள். சென்று வருகிற பொருட்களே. சென்று வருங்கள் அமைச்சரே. அரசின் கால்சிலம்பை காணவில்லை. இங்குதானே வைத்திருந்தேன். நீ அதை பார்த்தாயா? இல்லை இல்லை, நானும் உங்கள் கூட தான் வந்திருந்தேன். நான் எப்படி பார்ப்பேன்? அதை இப்பொழுது காணவில்லை. வாருங்கள் ஐயா, நாம் இருவரும் தேடலாம். ஐயோ, அந்த பொருட்களை எடுத்து வருவதற்குள் அரசின் கால்சிலம்பை காணாமல் போய்விட்டதே. நான் அரசர் கேட்டால் அவரிடம் என்ன பதில் கூறுவேன்? ஐயா, இந்த சிலம்பை நான் விற்க வேண்டும். யாரிடம் விற்பது? ஒரு அரண்மனை பொருட்கள் இருக்கிறார், அவரிடம் நீங்கள் விற்கலாம். இதோ அவரே வந்து விட்டாரே. அதோ பாருங்க அமைச்சரே, அரசின் கால்சிலம்பை போல இருக்கிறது. ஏதா அந்த சிலம்பு? இது என் மனைவியின் சிலம்பையா. ஏன் இதை கேட்கிறீர்கள்? திறமையான திருடன் தான். திருடன்? ஐயா, என் மீது ஏன் இந்த பழி? என்ன அநியாயம் இது? ராணியின் செல்வை திருடியது மட்டும் நியாயமோ? யார் திருடியது உங்கள் அரசியின் காற்சிலம்பை? அதை கண்டுபிடிக்க முடியாத வகையற்றவர்கள், திறனற்றவர்கள், வழியில் போகிறவர்கள் மீது பழி சுமத்துவதா? அடக்கடாவாயை, பஞ்சமா பாதகங்கள் நிழல் கூட நுழைய முடியாத பாண்டிய மண்ணில் உன் போல் ஒரு பாதகன் நுழைந்ததை கண்டு என் மன்னர் பதைகிறார், துடிக்கிறார். உங்கள் மன்னரை நான் காண்கிறேன். கல்வன் அல்ல, காவலனே நான். கருத்தழிந்த காரணத்தால் கைப்பிடித்த மனைவிதனை கைவிட்டு கனகமலை, வைரமலை, கணக்கிட முடியாத வெள்ளிமலை அனைத்தையும் அழித்துவிட்டு பிழைப்பு தேடி பெருநாடு வந்திட்ட மாகாவி என் சீதள செந்தமிழால் சிந்தைக்கு பெருவிருந்து அவள் செந்தாமரை கால்களிலே அணிந்திருந்த சிலம்புகளை விற்க துணிந்த கொடுமையானவன் நான். ஐயா, தமிழ் படிந்த நெஞ்சமே, தமிழ் தாயின் வயிற்றினிலே கருவாக உருவாகி திருநாட்டின் மண்மதி தவழ்ந்தவன் நான். இருட்டு மதி படிக்கவில்லை, திருட்டு தொழில் செய்வதற்கு என் நாடு புகழ்கின்ற நெடுஞ்சொழி அவைக்களத்தில் நீதிதனை பெறுகின்ற உறுதியும் எனக்குண்டு. அழைத்துச் செல்லும் வேந்தரிடம். வேந்தர் என்ன அவன் வீட்டுக்கு காவலனோ? நாட்டுக்கு காவலன், நீதிக்கு, நேர்மை, காலத்துக்கு, அன்புக்கு, தமிழுக்கு காவலன். அவன் நாட்டில் வளவும் அநீதி நடக்க அனுமதிக்காத நெடுஞ்செழி என்று அகிலம் புகழ கேட்டிருக்கிறேன். அவரிடம் முறையிடுகிறேன், நான் கல்வல்ல என்று. முகக்குறியா நின்று செல்லும் முடிவேந்தன் முன்னிருக்கிறேன், முடிவுதனை ஏற்கிறேன். அழைத்துச் செல்லும் மன்னரிடம். கைகார கல்வனே, உன் போன்ற பாவிகளை ஏறெடுத்து பார்க்க மாட்டார் என் பாண்டிய மன்னர். வீரர்களே, அவனை அழைத்து வாருங்கள். ஒப்புக்கொள்ளலாம் குற்றத்தை. மானம் போய் உயிர் பிழைக்கும் குலத்திலே பிறந்தவன் அல்ல நான், மரத்தமிழ் குலத்திலே பிறந்தவன். உன் கணவன் கல்வன் கண்ணகி. ஆம், உன் கணவன் கல்வன். பாண்டிய நாடு அப்படிதான் தீப்பழுகின்றது. கண்ணீர் ததும்ப விடை கொடுத்து அனுப்பினாயே, இப்படி ஒரு கலங்கம் வரும் என்று எண்ணித்தானா கண்மணி? கொன்று போனார்கள் என்பது அரசரின் கட்டளை. உடனே அதை நிறைவேற்றுங்கள். கண்ணகி இருந்த ஆயர் சேவையிலே பல அபாய அறிகுறிகள் நிகழ்ந்தன. மாலினி வைகைக்கு நீராட சென்ற போது கோவலன் கொலை என்ற செய்தியை அறிந்தார். கோபமடைந்த கண்ணகி மதுரை நகருக்குள் புகுந்தார். கோவலன் வெட்டுண்ட இடத்தை அடைந்தார். கடுஞ்சினம் கொண்ட கண்ணகி கையில் தனிச்சிறப்புடன் அரசவைக்கு வருகிறார். கையில் தனிச்சிலம்பும் ஆதிகுடி போன வடிவம் கொண்டு ஒருத்தி வந்திருக்கிறேன் என்று அரசனிடம் போய் சொல். வாழ்க எம் குடி
ஊர்க்கே வேந்தே வாழ்க, தென்னம் பொறுப்பின் தலைவா வாழ்க, செடியா வாழ்க தெனவா வாழ்க, பழியோடு படரவா பஞ்சாவா வாழ்க. வெற்றி தரும் வேதனை தான் பெரிய கையில் ஏந்தி பீரிட்டலும் குருதியொழுகும் பிடத்தலை பீடத்தில் ஏறிய இளங்கோடியாக கொற்றவையும் அல்லல், இறைவனை நடனமாட செய்த பத்திரகாளியும் அல்லல், தன் உள்ளத்தில் சினல் கொண்டால் போலவும் கருவு கொண்டால் போலவும் கையில் ஒரு காட்சிலம்பை ஏந்தியவளாய் நம் வாயிலின் முன்னே நிற்கின்றாள். அப்படியா? அவளை உள்ளே அழைத்து வாருங்கள். அப்படியே ஆகட்டும். அரசர் உங்களை உள்ளே அழைத்தார். வீராவேசத்தோடு உள்ளே நுழைந்திருக்கும் பெண்ணே, யார் நீ? புறாவுக்கு உடல் தந்து புகழ் பெற்ற மன்னனின் வரலாற்றை, தேர்காலில் மகனையிட்டு நியாயம் காத்த மனுநீதி சோழனது பெருங்கதையை, நீதியின் இலக்கணமாய் பெற்று பெருமை கொண்ட கரிகாலன் திருமாவளவனது பூம்புகார எனது ஊர், திருவணிகர் மாசாத்துவானின் மருமகள். என் பெயரே கண்ணகி. உன் முறையீடுதான் என்னவோ? முத்து விளைகின்ற 3 கடல் சூழ்ந்திருக்கும் தென்னகத்தில் மும்முரசு கொட்டி முச்சங்கம் வளர்த்து முக்கொடியின் நிழலிலே முத்தமிழை காப்பாற்றும் மூவேந்தர் பரம்பரையின் பெருமையை மூலியாக்க முடிபுரிந்த மன்னவனே, இந்த முறையீட்டை கேட்பதற்கு முன் நான் யார் என்று முழுமையாக தெரிந்து கொள்க. நீ யார் பெண்ணே? கண்ணகி, கையில் தனிச்சிலமுடன் வந்திருக்கும் கண்ணகி. நீதி வழுவா நெடுஞ்செழிய பாண்டியனே, உன்னை துணிந்து இகழ்ந்துரைக்க வந்திருக்கும் கண்ணகி. என்னது? என்னை இகழ்ந்துரைக்கவா? மன்னா, நீ கடல் கடந்து கொடி கட்டி ஆழுகின்றாய். அந்த கொடி கம்பம் முறிந்துவிட அயல் நாட்டார் உன்னை இகழ்ந்துரைக்க உன் கொடுங்கோல் அளித்த அவசர தீர்ப்பால் கொலை உண்ட கோவலனின் மனைவி நான் என்பதனையும் அறிந்திடுக அரசே, அறிந்திடுக. ஓ, கோவலனின் மனைவி, இப்பொழுது சிலம்பு திருடிய கல்வனின் மனைவி. போதும், யாகாவாராயினும் நாகாக்க மன்னா, நாகாக்க. யார் கல்வர்? என் கணவரா கல்வர்? இல்லை இல்லை, என் கணவரை கல்வர் என்று குற்றம் சாட்டிய கைவர்களே கல்வர்கள். ஆத்திரத்தில் அருள்கனி முடிவுகளை கண்ணகி, உனது கணவன் கையும் களமாக பிடிபட்டான். கல்வனை நீதி கொல்லாமல் விடாது என்பது தெரியாதா கண்ணகி? நீதியின் இலக்கணம் முறைக்கும் நெடுஞ்செழிய மன்னா, உன் நாட்டில் எதற்கு பெயர் நீதி? நல்லார் வகுத்ததா நீதி? அல்ல அல்ல, வல்லான் நீ வகுத்ததே உன் நீதி. அதனால் தான் நான் வணங்குகின்ற என் தெய்வத்தை சாகுபடுகொழியில் தள்ளிவிட்டீர்கள். கண்ணகி, உன் கணவன் கையில் இருந்தது கோப்பெருந்தேவியின் சிலம்பு. கோப்பெருந்தேவியின் சிலம்பு அல்ல மன்னா, கோவலன் தேவியாம் என்னுடைய சிலம்பு. அதை என்னால் நம்ப முடியாது. நீ யார் நம்ப? உன்னை யார் நம்ப சொல்கிறார்கள்? உன்மேல் வழக்குரைக்க வந்தவள் நான், குற்றவாளி நீ. என்னது? குற்றவாளி நானா? ஆம், குற்றவாளி நீ. அதனால் தீர்ப்பளிக்கும் உரிமை உன் கையில் இல்லை. உன் வழக்குக்கு என்னமா ஆதாரம்? ஆதாரம் இதோ என் கார் சிலம்பு. இதற்கு இணையான மற்றொரு சிலம்பை தான் என் மணவாளன் விற்க வந்தான். ஆனால் மாபாவிகள் இவர்கள் அவரை கொன்று குவித்து விட்டார்கள். அப்படியானால் என் தேவி அணிந்திருக்கும் கால் சிலம்பு? அவற்றில் ஒன்று என்னுடையது. அதற்கு என்னமா அடையாளம்? அடையாளம் அடையாளம் வேண்டுமா? 1000 கேள்வி என்னை கேட்டு உன்னை குற்றமற்றவனாக நிரூபிக்க துடிக்கிறாயே. இதில் ஒரு கேள்வியில் நயனிடம் கேட்டிருந்தாள். நீதி வழுவா நெடுஞ்செழியன் என்ற பெயர் உனக்கும் நிலைத்திருக்குமே, அதற்கும் மேலே நயனும் உயிரோடு இருந்திருப்பாரே. பாண்டியா, உன் தேவியின் சிலம்பில் உள்ள பரல்கள் முத்துக்களா மாணிக்கங்களா? முத்துக்கள், அதுவும் கொற்கை முத்துக்கள். என்னுடைய சிலம்பிலே உள்ளவை மாணிக்கங்கள். அப்படியா? தேவி, அந்த சிலம்பை கொடு. மாணிக்கங்கள். மாணிக்கங்கள் அல்ல மன்னா, ரத்தத் துளிகள். தர்மத்தின் கண்கள் வடிக்கின்ற ரத்தத் துளிகள். கண்ணகி, உன் கணவன் கல்வன் அல்ல, ஆராயாமல் தீர்ப்பு கூறிய நானே கல்வன். அழு, நன்றாக அழு. உன்னை காலமெல்லாம் அழ வைத்த காவலனே அழு. என் மணவாளனை துடிக்க துடிக்க கொன்ற பாவி அழு, நன்றாக அழு. தமிழே, தாயகமே, என் தாயே, என்னை மன்னித்து விடம்மா, என்னை மன்னித்து விடும். அரசே, நீங்கள் தவறினால் வளைந்த செங்கோலை தங்கள் உயிரையே கொடுத்து நிமிர்த்தி விட்டீர்கள். அரசே, நிமிர்த்தி விட்டீர்களே. அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறம் கூற்றாகும். ஒரே சால்பத்திலேயே உயர்ந்தோர் எழுத்துவர் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் என முக்கருத்தையும் முழுதாய் தாங்கி வந்து முத்தமிழுள்ளவரை தாபித்திருக்கும் தனித்தமிழ் இலக்கியங்கள். வாழ்க தமிழ், வளர்க இலக்கியங்கள். நன்றி. With the help of litmus paper. Oh, it turns red. As you can see, the color of the litmus paper changed. This indicates that the soil
soil is acidic. For acidic soil, we can cultivate raspberry, blueberry and basil. For basic soil, we can cultivate carrot and cabbage. What we should do to change the soil neutral? We should add calcium hydroxide, which is a base and helps make the soil neutral. Can we mix it? Yes. Here is calcium hydroxide. Now we can mix it to the solution. Now let's test it with the litmus paper. As you can see, the color of the litmus paper did change, which indicates that the soil is neutral. We have also learned that beeswax releases an acid which causes pain and irritation. Using up a many base like baking soda or calcium hydroxide will give relief. Good children, I have learned many things from you. Scene 2. Here, two friends were baking cake and their children came in between and started watching the preparation. So now let us see what happened. Hello Mom, hello Auntie. Hi children. Mom, what are you preparing now? We are preparing batter for making cake. Cake? Wow. What are the ingredients to make the cake? The ingredients are flour, sugar, milk maid, essence, and the most important is the baking powder. What? Baking powder? What is the role of it? Pizza. It makes the cake soft. Yes, it is a mixture of baking soda and mild edible acid. What is baking soda? Baking soda is also known as sodium hydrogen carbonate, which is not only made in the use of cake, but also it is an important ingredient in making antacids. Wait, Mom, can you give that baking powder? See, it looks like common salt. Then how can it make the cake so soft? While baking, the baking powder, which is made up of carbonate salt, releases carbon dioxide. This CO2 causes bread or cake to rise, making them soft and spongy. Oh, Children, our cake is ready. wow, super Mom. I am going to enjoy the cake. Before going to bed, don't forget to brush your teeth. Mom, just we are going to eat cake. Why it is necessary to brush our teeth? It is necessary because the food particles which sticks on your teeth forms acids, and these acids forms tooth decay. So to overcome this problem, you have to use toothpaste, which are generally bases. Okay, Mom. Thank you. We have applied effectively in the day-to-day life that what we have learned from the lesson acids, bases and salts. I hope you all enjoyed and learned how you are using acids, bases and salts in day-to-day life. Education is the most powerful weapon to change the world. Thank you. A pleasant afternoon to one and all present here and a warm welcome to our Academic Excellence Day. Modern life is full of frustration, deadlines and demand. For many people, stress is so commonplace that it has become a way of life. Stress is not always bad and tough. Stress within your comfort zone can help you to perform under pressure, motivate you to do your best and even keep you safe when danger looms. But when stress becomes overwhelming, then it can damage your health, mood, relationship and quality of life. We are from class 10 here you to perform a colorful drama on the topic effects of stress on brain. Scene 1 at classroom. Characters are teacher and students. Hi Ravi. Hi Arun. Did you complete your homework? Yes, I have completed. Hey Arun, did you hear the song of Hip Hop Tamila, the new album? Yes, I heard. It was very nice song. Yeah. Ravi, do you know one thing? Today our sir is going to give report card. Oh, I am very much fan of that. Let's see.
morning, students. Good morning, sir. Please sit down, please sit down. Did you complete your homework? Yes, sir. That's good. Today we are going to see a new interesting chapter on brain. Students, do you all have brain? Of course, sir. Okay, anyone can say me about brain? Sir, brain is the main controlling unit of human beings and animals. That's good, Kirti. Please sit down. I will give more information about brain. The brain consists three major regions like forebrain, midbrain and hindbrain. Each region of brain has specific functions like writing, reading, thinking and seeing, etc. And one more thing, our all body organs is connected to brain. So damage in brain may affect our whole body organ also. Oh, time out. Okay, we will see tomorrow and please prepare for your group discussion on the topic effects of stress on brain. Thank you, students. Thank you, sir. Scene 2 at office. Characters are Ram with his friends and manager. Hi, Ram. Hi Prasad. What's up, man? What to say? Everything is down. What happened? No, I couldn't complete this one target. Is it? Yes. Oh, okay, carry on. Hey Ram. Hi Indu. Hey Ram, you ordered by a man immediately. For what? I don't know, you just go and meet him. Yeah, surely I'll meet him. Okay, bye. Bye. Excuse me, sir. Yeah, get it. Good morning, sir. Yeah, good morning. See, Mr. Ram, may I know the reason why you didn't achieve this much target? Sir, actually that was... Listen, I don't need any explanation. The maximum time limit given for you is just a week. If not, you'll be fired off from this company. Sir, can you please extend the time? No, Ram, it's not possible. You may go now. Oh no, the manager is always troubling me. What shall I do? It's my fate. Oh, it's 5 o'clock. It's time to move. Ram, are you not moving? No, Prasad, I have some work. Okay, carry on. Bye. Bye. Ring, 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 ring. Hello? Hey Ram, it's me only. Just buy some fruits and vegetables coming home. And don't forget to buy snacks for our kids. Will you stop it? Am I sitting here simply? When I have any other work, do it on your own and don't disturb me. Oh, no. Oh, the time is 6 o'clock. Let me move. Scene 3. Ram on the way to home. Characters are Ram and PC. Ring, 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 ring. Hello? Hello? Hello, sir. We are calling from ICICI Bank. Do you need any loan? What the hell is this? How can calling like this and disturbing? I don't want anything extra, please. Hey, stop, man. What, sir? Don't you know to avoid mobiles while driving, but looking like an educated man? I'm really sorry, sir. Okay, take your license and other evidence first. Sir, I'm not having license now. Oh, is it? That's good. Pay the fine rupees 500 now. Sir, please. What, sir? Pay the fine, man. Scene 4 at home. Characters are Ram, Ram's wife, daughter Kitty with her friends. Hi, friends. Hi, Kirti. Welcome to my home. Come on, let's have group study. See, no one is watching the TV, but the TV is still switched on. Who the hell need to pay for this? Hey, why did you switch on the TV? And what's in it from kitchen? Oh, can you watch TV from the kitchen? Okay, I'm not watching. I'm listening it from kitchen. Listening to the TV? The fan running on the hall? Oh God, what is your problem? Why are you doing this? You never know to lead a happy life. Of course, after marrying you, how is it possible? You, get off. You must get lost. Scene 5 at home. Characters are Father Ram, daughter Kitty with her friends. Excuse me, Dad. Shall I come in? No, Kitty, I'm not in good mood. I'm fully depressed. Leave me alone. Dad, I want to talk to you about your depression. What? Okay, get in. Dad, first have some water. Dad, I'm very much worried about your stress because your prolonged stress may affect your brain. Don't be silly. How it can affect my brain? Yeah, Dad, I can explain to you because today I had a session in my class about brain and its functions. Oh, is it so? Yeah, Dad. Excuse us, Uncle. Shall we join with Kirti's discussion? Yes, with pleasure. Yeah, Kitty, you may continue. That brain is the most complicated machines in the world. If it gets damaged, then it is very tough to repair it. Actually, all of our
body organs are under the control of our brain. Exactly, uncle. Brain consists of three regions: forebrain, midbrain and hindbrain. Each performs specific functions like thinking, smell, hearing, so on. Do you know, uncle? There is a separate region in the brain which gives sensation of feeling full after eating food. Oh, is it so? Yes, uncle. Not only these activities, uncle, your blood pressure, heartbeat are also controlled by your brain. Oh, I see. Even salivation after seeing food, walking in a straight line, riding a bicycle in a road are also controlled by your brain. Is it so, Kirti? Of course that if you get the prolonged stress may affect your brain and ultimately reflected in all of our body organs and may bring some diseases like heart disease, digestive problem, weight problem, sleep problem, autoimmune disease and even stroke. Oh my God, because of the stress, my whole body is getting damaged. What should I do, Kirti? May I go for a walk? Can I do yoga, meditation? Stop that. Don't be stressed for this stress management. Just follow only one thing in your life. What is the Kirti? Be happy for no reason. It is the best preventive medicine for all of the diseases in the world. Surely, Kirti, I am happy for no reason. Thank you, Dad. Yes, Kirti, I will snacks for you. Oh, is it so? Thank you so much, Dad. The moment you are in tension, you will lose your own attention. When you are in total confusion, And you will always feel irritation. Which will spoil your personal relations. Ultimately, you get complications, shall like your BP will also rise to caution. So you may have to take medication. Instead, understand the situation. Try to think of a solution. Many problems can be solved by discussion. Who's your God better in your profession? Don't think it's a free suggestion. It's only for a prevention. Be happy for no